kuria Kirinyaga tugaga nitukamaga miruthi tuikareire njege. Kwa hivyo hiyo kazi Bwana Rais ukinipa mimi nitafanya. Shukran. Asante. Huyo ndiye mrefu kabisa katika bunge yetu. Mheshimiwa Mijadong kutoka Nairobi. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Ruto, Rigathi Gachagua, our Deputy President, Lads Cabinet Secretary, our Governor, Senator, MPs, MCs, and the congregation. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa majina naitwa Benjamin Gadhiru Mijadong, mbunge wa Embakasi ya Kati, Embakasi Central. Leo nimefurahi kufika hapa Moro na niwashukuru watu wa Moro kwa sababu tukikuja tumepata mahindi, viazi, boga ziko kwa wingi. Kumaanisha nyinyi hamkuweka sufuria kwa kichwa, mlienda kwa shamba kuhakikisha chakula inapatikana. Sasa mimi ninawaomba, wakati mnaletea sisi watu wa Kayole, msituuzie bei kali sana. Kwa sababu mnajua kule Nairobi sisi hatuna shamba ya kufanya nini? Yetu Bwana Rais, yetu kwa bunge ni kukushikilia na kusupport your agenda. Yenu nyinyi wananchi ni kusupport serikali, na we President ni kuhakikisha sisi wote ile tulisema tutafanyia hawa wananchi tumefanyia miaka 5 kabla ishe. Asante sana na Mungu awabariki. Huyo ananiambianga nikifika Nairobi mimi ni mbunge wa Ushago, nitulie yeye ni mbunge wa Nairobi. Mheshimiwa Kawaya kutoka kule Ukambani, karibu mheshimiwa. Your Excellency the President, Your Excellency the Deputy President, Governor, waheshimiwa, the clergy, kanisa amjambo. Amjambo tena. God is good and all the time. Asante sana. Mimi naitwa Kawaya, Junior Kawaya, mbunge wa Mwala kutoka kule pande ya Machakos, Ukambani. Na pia rais wetu mpendwa akaniteua kuwa the National Organizing Secretary wa chama tawala na pia chairman wa energy ile ambayo mnaita Kawi. Na ya kwanza nataka nishukuru nyinyi sana kwa sababu ya kumchagua huyu kiongozi yenu, mheshimiwa rafiki yangu sana. Huyu wakati aliingia mbunge alinipata huko, mimi niliingia I'm in my third term. Na nikamuingiza kwa ile kamati ya watu wenye mwili kidogo kidogo. Na is done us proud. We are proud of this honorable member of parliament. Nitawaomba tu muendelee na kumshikilia. Mimi niko na machache tu. Kwanza nishukuru hii kanisa. Choir, you are fantastic. Mbozeni, there is something about this church. Right from the choir, liturgical dancers, the music, the guys with the instruments, nyinyi mko tu sawa. Yani nilikuwa na feel ni kama Holy Spirit tu ako mtaa. Yani na feel. You know, I'm a Catholic. My father was a catechist for 36 years. I am also the CMA chairman for 2 of my parishes, and I know when good Catholic music is around. Nyinyi mko tu sawa. Ya, nikimalizia niwashukuru sana pia kwa kutupatia huyu muungwana wetu rais mpendwa na deputy wake. The church played a critical role katika presidency ya Kenya Kwanza. Mimi niwaambie tu najua kupima. Na kipimo yangu ni kwamba there was never going to be Ruto's administration without prayers. Maombi yenu ilisaidia sana. Na niwaombe tu kwa sababu this baby was conceived in church. Wacha iendelee tu hivyo kwa maombi. Hii serikali pia iendelee na kuundwa kwa hiyo maombi yenu kwa sababu it is not over. Finally, mimi niwaambie naelewa and everybody understands in Kenya that we have challenges. But naomba pia tukubali kwamba there is an origin
of these particular challenges so that we are not quick to judge the current administration. Our president is not even a year old katika serikali. You can imagine that he's doing his first budget. There is so much of expectations. Ya vitu ambayo hata wengine ambao kuweza kufanya kwa miaka 5 wanataka aifanye right here and then, ambayo haitawezekana. Mimi niko na imani kwamba tuko na rais ambaye ako na mpango, na hii mpango yake itaweza kutupeleka mbele kama Kenya. Niseme tu hivi, ukinikubalia rais, mwalimu mmoja alipatia wanafunzi kikaratasi kama exam. Kila mwanafunzi akapewa white paper with a small dot, black dot. Na wakaambiwa hiyo ndio mtihani. Wakapewa 2 hours wafanye hiyo mtihani. And majority of them did nothing. They started explaining that dot when I explained left, right and center. But when the teacher collected the papers, akasema, you know, everybody concentrated on the little black dot while there was a huge white paper surrounding that particular dot. I want us to concentrate on that white paper, because in the midst of these conversations, mjue kwamba hata hii bajeti tuko naye, kuna vijana wetu 8,000 ambao wataweza kupata internships na waweze kulipwa 25,000. That is a white paper in the midst of that small dot. Kunao subsidies ya fertilizers ambao farmers wetu wataweza kupata. Kunao wanafunzi wetu ambao wako mashule wataweza kupata school feeding program. Kuna wanafunzi wetu ambao wako katika higher education institutions ambao wameongezwa 15 billion. Kuna wale ambao wanataka stima. Rais wetu katika hii energy yetu ambaye mimi niko ameipatia kwa muda wa kwanza 15 billion pesa ya mambo ya last mile connectivity. Hiyo ni kumaanisha mashule na nyinyi kwa vijiji mtaweza kwa njia ya haraka sana kufikiwa na stima. Kwa hayo mengi mimi nashukuru. Mimi kule Ukambani ndio nashikilia mipango ya rais wetu mpendwa na pia deputy wetu kuhakikisha mambo ya siasa na maendeleo inaenda sawa sawa. Asante. Sasa wale wenye mnaniambianga ni kule, si unaona? Nako tamu ya ngapi? Mimi sitaki kunaona, mimi nataka kwenda hivyo hivyo tu ndio nikuwe na tamu nyingine na nyingine. Sasa tuende kwa ule seneta mweupe kabisa katika nchi yetu ya Kenya, Seneta wa Nyandarua, Mheshimiwa Medho. Karibu Seneta. Asante sana Mheshimiwa wa hapa, Your Excellency the President, Your Excellency the Deputy President, ndugu viongozi wetu wa kanisa na andũ a gũkũ gwitũ tũmũkumie Yesu Kristo. Mimi nataka nichukue muda mfupi sana Your Excellency kwa sababu hapa tuko kanisani. Na unajua Your Excellency, kila siku mimi nakwambia mimi ni mzee wa kanisa, unaona ni kama bado mimi si mzee kabisa. Leo nataka tupime kama nimeshika masomo vile imesomwa. Masomo ambayo tulisoma ya kwanza, tulisoma kuhusu mama fulani ambaye alikuwa anasaidiwa na Elisha. Na akasema Elisha ni mtu mzuri sana. Na akasema Elisha ni mtu mtakatifu. Hasa wakaulizana, hii mtu mzuri na mtu mtakatifu ni kitu gani tunaweza kumfanyia huyu mtu mtakatifu? Wakapiga hesabu, wamnunulia gari? Hapana. Wamnunulia simu? Hapana. Wakapiga hesabu wakaona ile kitu anaweza kumfanyia ni kumjengea nyumba. Basi na yeye William Ruto amechaguliwa amekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Ameangalia watu walimpigia kura akashangaa, hii watu wazuri hivi nitawafanyia nini? Ameleta mpango ya kuwajengea manyumba. Basi wewe uko katika ile mpango ambayo ndio tumesoma leo na iko kwa Biblia. Na unajua mimi Your Excellency, mtu mwenye anapinga finance bill ningetaka nijue atakuwa wa dini gani. Kwa sababu finance bill iko vitu yenye tumetoa kwa Biblia. Mimi nimekwambia mimi ni mzee wa kanisa. Chukua Biblia yako, soma John 14 verse 3. Yesu alisema, aliangalia watu akasema mimi ninaenda mbinguni. Na huko mbinguni sijaenda biashara nyingine. Naenda huko kuwajengea manyumba. Na akasema hiyo manyumba ikimalizika mimi nitakuja kuwachukua. Sasa Your Excellency, hata ndio nilishangazwa na wale watu wa huko Shakahola wenye walikuwa nakataa kukura waenda wakaone Yesu. Hawa hawajasoma Biblia mzuri. Ukisoma hiyo Biblia mzuri inasema Yesu alisema nyumba ikimalizika mimi nitakuja. Haikusema mimi nikikaa nyinyi muache kukura mkuja mnipate huko. Sababu najua hawa watu wa Shakahola walikataa kukura.
wanataka kwenda kukutana na Yesu huko mbinguni. Ukifika huko nyumba yako haijamalizika. Sasa unaanza kusumbua watu mpaka utafutie mahali ya kuwekwa pale. Kwa hivyo Your Excellency, kwa sababu unajua kuna watu walienda kotini wakasema wanataka kupingana na finance bill. Na kitu moja mimi nataka niseme kwa sababu tuko kanisani. Ni vibaya sana mtu kudanganya. Wale walienda huko kotini walidanganya. Wakasema ati watu wa Senate, na mimi unajua mimi ni wa huko Senate. Watu wengine hawajui mimi ndio senator wa huko Nyandarua, senator mdogo zaidi hapa Kenya. Na unajua Your Excellency, nilikuwa nimekuomba kiti ya kuwa majority leader. Mkaniambia hata nijue mahali mlango ya bunge iko, nikasema ni sawa sawa. Kiti ya deputy majority leader mkapatia senator hapa ambaye amesema niwasalimie. Ile nyingine ya majority whip mkapatia Halwale. Tena nyingine ya deputy majority whip mkapatia Dr. Lelegwe. Nikaangalia nikaona viti yote imekwisha. Nikaamua kujitengenezea yangu. Hasa pale Senate mimi niko na kiti. Haiko kwa katiba, haiko kwa standing order, lakini niko naye. Mimi ndio assistant majority leader. Hiyo haiko kwa katiba, lakini mimi ndio mimi na hiyo ni office very powerful kwa sababu mimi ndio unajua Your Excellency vile mimi nafanya kwa sababu mimi najua ile siku uko pale State House, nakuja asubuhi nakaa hapo nasikiza vile unasema, napitia annex nasikia vile wanasema, naenda huko bunge nawaambia serikali inasema hivi. Hata kama mjaniambia mimi nasikia tu vile mnasema, mimi naenda nasema huko. Na sisi kama watu wa Senate tulikubaliana watu wajengewe manyumba ndio vijana wetu wapate kazi. Kwa hayo mengi machache, asanteni sana na agawitwa mradi. Asante sana Assistant Majority Leader wa Senate. Kiti ambayo iko kwa standing orders na iko kwa katiba. Hii mambo ni kujituma as His Excellency huwa anasema. Your Excellency the President and Your Excellency the Deputy President, Molo has had a very long history. Now every time I have introduced myself as a member of parliament for Molo, naulizango kama crashes iliisha. The last election, your competitors used that sana hapa Molo. They said, if we do not vote in a particular way, tutapigwa. Ni kweli ama ni uongo? Tukaambiwa hardware zote mishale misumali imeisha na chuma ile kidogo ya kutengeneza mishale yote imeisha kwa sababu tumepangwa kufurushwa tutoke hapa Molo. Your Excellency, you called a meeting of leaders with your Deputy President at Njoro. Tukaleta hawa viongozi wote hapo na you assured us that irrespective of how we vote, it's going to be a peaceful election. And we want to thank you for keeping your words. Na hiyo, that tag of Molo ni mahali ya crashes imezikwa sasa kwa kaburi la sahau. We have cemented that. Lakini sasa ukanipea sasa kazi ingine na shida ingine. Unajua mimi I knew what I was asking when I came and asked you and the deputy to make me the chair of the finance committee. Because you see, Honorable Dendi Nyoro is the chair of budget. Budget is celebrated kwa sababu ni allocation inaenda kwa projects. Barabara, stima, maji, hiyo ni budget. But where does this money that goes to these projects come from? That is the responsibility of the Committee of Finance and National Planning that I chair. That is why you saw me leading all that campaign ya finance bill. Sasa nimeitwa mbunge yule wa finance bill. Hawa wananchi wakienda wanaambiwa Molo, wanafikiria ni mimi nilianzisha. You know, people think that finance bill started this particularly, and I thank you for running a transparent government. Because the previous discussions, we used to see taxes zimeongezwa. We are not told for what and why, and we are not involved. But this particular discussion, everybody in the Republic of Kenya, hata shosho niuliza hii kitu litoka wapi, wanaongea kuhusu finance bill. That is running a transparent government as your administration promised, Your Excellency. Mimi kazi nimefanya, ombi yangu ni moja tu. Isikuwe sisi tunatafuta pesa na inaenda kwingine na inakosa kuja hapa kwetu. But I want to thank you for these reasons. This road that is connecting Njoro and Molo, karibu ni kwame kutorudi kazi. Karibu waniambia nitaenda nyumbani kwa sababu ya hiyo barabara.
Your Excellency, the moment you got in, mahali ilikuwa imekwama, ulikwamua, and that road is now 99% complete all the way to Mau Summit. But you have a small challenge ya ka stretch ka hapa town. Na hiyo najua, I had allocated around 15 million from savings, and I'm sure now that Your Excellency is here, utatuongezea hii barabara ya hapa town ikwenywe na Molo town, na tutakuwa tuna ile lami yetu ya hapa town itakuwa sorted, and I'm sure utasema hivyo. Your Excellency, I want to thank you because we have our power connection in Molo constituency was at 57%. Nilikuomba, ukaniambia nikae chini na chair wa energy ambaye ni Mheshimiwa Kawaya ako hapa. In this budget, you have given us an additional 100 million shillings to have more power projects in Molo constituency. That will take our connectivity to around 70%. So if you do that next financial year, within 5 years, we would have achieved 100% power connectivity in this Molo constituency. Your Excellency, tukakwambia tunahitaji maji katika mashule yetu, ukanituma kwa chair wa maji, tumepanga hapo, we have 10 borehole projects across our primary school in Molo constituency, ndio tuweze kupata maji. Your Excellency, ukaniambia wakati tunafanya finance bill, you are happy with what donors are doing, and government is doing on school feeding program. So we put a clause in the bill that zero rates all supplies ya school feeding program. Tunaomba tu, and I know you have allocated kwa budget around 5 billion shillings for school feeding program across the country. Tunaomba our largest primary school here in town, inaitwa St. Mary's Mixed Primary School. It has a population of 1,800 pupils, most of them from a neighboring casino, which are low-income families. Tunaomba kwa school feeding program, hiyo St. Mary's Mixed Primary School ikuwe considered tuweze kupata shule katika watoto wetu wa primary school. We are doing very well in terms of road network. Barabara zetu, most of them tumeweka maram, but Your Excellency, wakati ulikuwa Deputy President, kabla wakukate miguu, as we say it in Kikuyu, ulikuwa umeabilia wananchi wa Turi kwamba utatupea barabara ya lami kutoka pale Turi, kutokea Shandera, kutokea Mshauri, na najua wewe utatimiza. Wakati tulikuwa Harambe pale Elbagon Secondary School in 2019, you had asked that ya kwamba ile barabara ya lami ya kutoka Mariashoni kuja Elbagon kwenda Salga iwekwe lami. I'm very happy that you launched the first stretch 2 months ago from Njoro through Enoptich through Elbagon, and I'm sure katika hii budget utatusaidia to connect sasa kutoka Elbagon iende Salga. That will have connected Njoro, Molo and Rongai constituencies, na hiyo najua utasema na mambo itakuwa mzuri. Your Excellency, the President and the Deputy President, we are happy that for the first time ever in the history of Molo, we have a director from here, Molo constituency. Where is Beth? This lady, Your Excellency, kuja hapa mbele. This lady is from Turi. Alikuwa coordinator wetu wa UDA hapa Turi. Your Excellency, the Deputy President, wakati uliniambia tutafuta mtu wa bottom up, mtu ambaye ni mkulima, tulitafuta huyu Beth, sasa ni director Kenya Dairy Board. Your Excellency. Hata nashangaa, hey, Jeremiah should be very worried. Yani, hiyo miezi kadhaa hivi hata umesuka nywele, umetoa kitambaa, sasa Asante Beth, you may sit down, yes. So this government, as you promised ya kwamba utahakikisha ya kwamba itakuwa nafasi ya kila mtu, you have kept your word, and that is an example. She is a daughter of nobody. Nobody knew her. She just campaigned for us vigorously, and you two have made her a director at Kenya Dairy Board. The mother was calling me crying because they would not imagine ya kwamba mtu kama huyo ambaye hajulikani anaweza kuwa director katika our Republic of Kenya. Kwa hivyo mambo ya maziwa, watu wa Molo tuko na mtu wetu hapo anatuangalilia mambo ya maziwa. Your Excellency, I do not want to belabor any more than that, but to really thank you from the bottom of my heart. You give me a responsibility. I do that job diligently because you believe in us. And I really want to thank you for believing in young leadership. Wakristo mkiangalia hapa, mumesikia Kawaya ni chia wa nini? Energy. Ndidi Nyoro, kijana tena warika yangu, ni chia wa budget. Mimi finance. Yule Mokorino tulikuwa nasoma naye Karemba, we were in university around the same time, ni chia wa social welfare.
Our MP for Gilgil, another lady less than 40 years of age, is was the first year person was speaker's panel. You believe in young leadership, and that is leadership. That is why, Your Excellency, tulikuwa na wakati rahisi kidogo wakati wa kupitisha hii finance bill, kwa sababu sisi upande wetu, ungeangalia Meja Dong ni kijana, Kimani Ichung'wah ni kijana, sisi tulikuwa tunasukuma hadi saa 6 ya usiku. Wale wengine wa ile upande yote wote ni over 70 na ni over 80 years of age. So ile clauses ilikuwa kidogo tunaona itakuwa na nini, tunangoja saa 4:30 ikifika wanaenda kumeza dawa. Wakirudi clause 3 imepita. Wengine, do you know, they even when they were voting, some of them did not know what they were voting for. In fact, one of the clauses ambayo walikuwa wanafikiria wanapiga kura ya kupinga, walipiga kura ya kukubali. Kwa sababu unaweza those of the opinion say mtu atakuwa amelala kumbe anatusaidia kura yetu badala apige kura ya vile wale watu walikuwa wanasema. Thank you for believing in our leadership. Sisi ndio tutakuwa marais wa kesho na ma-deputy president wa kesho, na asante for that. Your Excellency, that I would like to introduce our CS for housing, Mheshimiwa Zak. Aseme neno moja alafu tuende kwa governor. Sasa huyu ni mtu wa Nakuru. Manyumba ya Kasarani na ile nyumba umeaidia Your Excellency ya hapa mashinani, the first 200 houses zitajengwa hapa mashinani, nitasukuma huyu to make sure we have achieved them. Karibu waziri. Asante sana Mheshimiwa. Your Excellency the President, Excellency the Deputy President, Governor, Members of Parliament ambao wako hapa, waumini wote, kanisa, mabibi na mabwana, hamjambo. Mwanzo kabisa, Your Excellency, nikushukuru kwa sababu wewe ni mtu wa ahadi. Ulipokuja hapa kaunti yetu ya Nakuru wakati wa kutafuta kura, ulituelezea na ukawaahidi watu wa hapa kaunti kwamba ukishika ushukani utatupa kwa mara ya kwanza waziri katika kaunti hii yetu. Kile ambacho ninataka kuelezea wananchi ni kwamba rais wetu ile ahadi ambayo alituahidi alitimiza, na yule anayeongea nanyi sasa ni waziri wa ardhi, kazi ya umma, makaazi na maendeleo ya mijini. Kwa Kiingereza, Minister of Lands, Public Works, Housing and Urban Development. Tumpigie rais wetu makofi. Your Excellency, wakati mheshimiwa wa kule Kirinyaga amekuja hapa na akasema umeipea kipaumbele mambo ya finance bill. Na jambo ambalo umekuwa ukisisitiza sana kwa wananchi ni kila mwananchi aweze kuishi katika nyumba ambayo ina hadhi, nyumba ambayo ina heshima. Na kitengo kile kiko katika wizara yangu. Mtukufu Rais, mimi sitaki kunyongwa. Kwa hivyo nataka niwahakikishie wananchi kwamba hela yote ambayo itakuja katika kitengele hicho ambacho ni cha affordable housing itafanywa kulingana na jinsi ambavyo inastahili. Mtukufu Rais, pia nikuelezee ya kwamba Mheshimiwa Cheboi amekuja hapa na akasema sasa ana furaha anapata titles. Hakueleza kwamba miezi 2 iliyokwisha alikuja tukaongea naye na sasa titles hizo ziko tayari. Nakumbuka naibu wa rais anavyosema charity begins at home. Hivyo basi, ili wananchi wetu waweze kufaidi katika kiti hichi cha uwaziri, ni vizuri tuanze mambo hapa nyumbani ndio tuweze kuaminika wakati tunapoenda katika sehemu zingine hapa nchini. Your Excellency, we have started that titling program. We have given titles in Mombasa, we were in Narok, we were in Nyandarua, na hapa katika kaunti hii yetu ya Nakuru. I want to thank Mheshimiwa Gekaria, amekuja. Kuna some informal settlement ambazo zimeishi miaka yote bila titles. Now what I want to tell you, Your Excellency, is that in the next few months
tutakuwa tukipeana title Nyamaroto na Wamagata, mahala ambapo ni informal settlement. Nikimalizia, Your Excellency, pia hapa Kasarani, I know we have this informal settlement. We are working closely with Mheshimiwa through KISIP, Kenya Urban Support Improvement Program 2, tuone kwamba hiyo sehemu pia tumeiboresha na tumeweza kufanya hii sehemu ya Molo iweze kuonekana katika ile hali ya a good municipality. And through KUSIP too, Your Excellency, we also going to make sure that all the new municipalities zimeweza kuimarishwa na kukaa katika hali nzuri. Thank you very much once more, Your Excellency, na asanteni sana. Thank you very much. Thank you, Waziri. Your Excellency, I have one last request to make. You see, the Catholic Church, we have these seats that have kneelers. Like the seat in front of you has that kneeler. Tulianza huu mradi 2 years ago. Tumeweza kununua viti, I think it's only this row hadi pale mwisho, like only 10 of them. Hizi zingine ndio maana unasikia watu wakati wanasimama unasikia ke. Kwa sababu hizi zingine ni mzee. Na juu Your Excellency umekuja, mimi najua hatutahangaika tena na viti katika hii kanisa. Mimi nilinunua hiki kimoja, governor ametununulia hivyo viwili. Sasa hizo zingine, Your Excellency, project ya kanisa tumalize ya viti. Tulisema leo hatuna harambee, lakini sababu akikuja tunamwambia mahitaji yetu. Your Excellency the Deputy President, in 2016, I donated this projector here to this church. Kale ka projector kako pale na ile screen. Sasa kamezeeka. Alafu ni kadogo. Wale huko nyuma hawaoni. Sisi tunaendanga kama ukiangalia Your Excellency, because we knew you were coming, tumekomboa screens. Tumeziweka kwa wale watu wako access na hapa nje ndio waweze kuona proceedings hapa kwa kanisa. Sasa Rigiji, mimi najua hiyo utatusort. Hiyo I have no doubt tutakuwa sasa na zile ma TV mingi hapa na pale nyuma ili wakati, because Your Excellency, I know wewe si wa Catholic, nilikuwa naona una struggle na nyimbo zingine, ndio unakosa ku struggle, unaziona vizuri, wakati mwingine unatutembelea. Your Excellency, the governor, najua Kawaya amesema wanakwaya wanaimba vizuri. Kwa sababu hiyo kinanda mimi nilicheza kama mimi 2000 and last year but 2021 nikuanulia hiyo kinanda. Sasa na wewe hiyo kwaya na hawa wanaitwa Catholic CYA Young Adults. Hawa ni wale ambao hawajafika kwa sikukua CWA na CMA, na hawa kina mama ukisema tu wang'are. Sitokawana kazi namna hiyo. Na mimi hawa wenye walikuwa wanakuja hapa, hawa walikuwa na dance, hawa PMC, mimi nicheza kama mimi gani? Sio itakuwa mzuri. Na mama county na wao nisindikize kwa hawa watoto. Asanteni sana. It's now my humble duty to invite Your Excellency, the Governor for Nakuru City and County, Mheshimiwa Susan Kihika, to come and address us. Welcome, Your Excellency. Asante sana mheshimiwa wetu, Mheshimiwa Kimani. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa William Ruto, Mheshimiwa our Deputy President, anaitwa Rigiji ama Truthful Man, viongozi wote, viongozi wa kanisa, our parish priest, Reverend Father Njogu, Father Tosh, Wakristo wote